The Kingdom of Buganda is set to celebrate the 36th and longest-serving Kabaka of Buganda, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, tomorrow, the 31st of July 2024, as he marks 31 years on the throne. While addressing journalists at Parliament, members of the Buganda Caucus, led by the chair Mwanga Chivumbi, have acknowledged the Kabaka as a noteworthy figure in the prosperity of the kingdom. We also pray that he gets well and gain the strength to be able to lead Uganda to the very expectation of our people. For us to be celebrating 31 years since his coronation. He went on to call for unity among the Baganda and the country at large ahead of the celebrations. Encha n'olwaleero oba oliawo n'ebbanga ery'omu maaso twegatte kwebyo byonna ebigattako ebitwawula bibaawo naye obuganda tebugenda ku abaliddawo tebagenda kujjukira biki ebyatwawukanya bagenda kujjukira okulemererwa kwaffe okubeera ewamu. Nze ndowooza embeera yonna ebadde mu Buganda ebadde mu mukwano ebadde mu kwagala na kusiima na kunyweza Bwakabaka bwa Buganda ng'ensonga ssemasonga etaano bwe zitugamba. Omulamwa gwaffe nti tukumekume Obuganda n'obumu tugende tujaguze abalina ebirala muliyomba olulala. He also thanked and acknowledged the efforts of the Katikiro Owechitiibwa Charles Peter Mayiga in holding the kingdom together in the absence of the Kabaka. We take this opportunity to also thank in a special way all the leadership of the Buganda community, led by the Katikiro Owechitiibwa Charles Peter Mayiga, for having been able to unite the people of Uganda, to lead the way in the absence of the Kabaka. The commemoration of the Kabaka's 31 years of reign will be with the prayer service at St. Paul Cathedral in Namirembe tomorrow, July the 31st, 2024. Following the prayers, the king will host a luncheon for his subjects.